Here. இதில் இருக்கா? தேங்க்யூ. வணக்கம் சார். இந்த ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுற எதனால் பண்ணினோம்னாக்க, இந்த இருதயம் இந்த மாதிரி இரிவர்சிபிளி டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனாக்க வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மருந்து இதுக்கு பேர் டெர்மினல் ஹார்ட் ஃபெயில்னு பேர். மருந்து எவ்வளோ தான் மருந்து கொடுத்தாலும் ஹார்ட் பம்பிங்கே இல்லாமல் இந்த கிட்டத்தட்ட 80 வயசு இவருக்கு. அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆகிட்டு இவர் சொன்ன மாதிரி காத்தால டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு திரும்பி மத்தியானம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறது மூச்சு கூட விட முடியாட்டாக்க அவர். ஆனால் நினைவெல்லாம் நன்னா இருக்குது. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் எப்படி தான் ட்ரீட் பண்ண முடியும். டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிற இது இந்த வயசில் பண்ணுறது ஆர்கன் கிடைக்காது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் பம்புங்கிற டெக்னாலஜி நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட் இந்தியாவிலே 2012 பண்ணினோம், 14 வருஷம் முன்னாடி. ஆனால் இவ்வளோ வயசில் பண்ணுறது ரொம்ப அபூர்வம் உலகத்துலேயே. ஓவர் த ஏஜ் ஆஃப் 80 ஒத்தனை பண்ண மாட்டோம். ஆனால் நம்ம வயசானங்கிறது ஒரு மென்டல் கான்செப்ட். நானும் சின்னவனாக இருக்கச்சு 60 வயசுலேயே எல்லாம் கழவான் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. இப்போ 80 வயசில் பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் உலகம் முழுக்க சுற்றிட்டு இருக்காரு. அதனால் வயசு ஒரு நம்பர். ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் தன்னோட அப்பா அம்மானு வரைச்சே 80 இருந்தானே 85 தானே இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். ஸோ எங்களுக்கும் இந்த 3 தடவை 4 தடவை அட்மிட் ஆன அப்புறம் இவருக்கு யூரினும் வரல, கால்லாம் வீங்கியிருக்கு, நடக்க முடியல, மூச்சு விட முடியல. அவர் சொல்கிறார், எதாவது பண்ணுங்க, இல்லாட்டா என்ன ஏதாவது மருந்து கொடுத்து என்னோட இது எடுத்துனுங்க. என்னால் இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேசிக் ப்ளஷர்ஸ் இன் லைஃப் ஆர் ட்ரிங்கிங், ப்ரீதிங், அதனால தான் எல்லாத்துலேயும் இம்பார்ட்டன்ட். பாக்கியெல்லாம் லக்ஸுரி. இப்போ மூச்சு கூட விட முடியாட்டா அப்புறம் லைஃப்பில் ஒரு அர்த்தமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் பலூன் பம்ப்னு ஒரு பெரிய இது போட்டோம் யூரினெலாம் வர்றதுக்கு. அதில் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆனது தவிர அதை வச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது. ஸோ ஃபேமிலியிட்ட பேசி அவங்க ஒத்துண்டாங்க. அதனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் இந்த வயசில் நாங்கள் பண்ணதே கிடையாது. அண்ட் லிட்ரேச்சர் சர்ச் பண்ணுறது ChatGPT-ல over the age of 80 hardly few patients have been done. India nobody has done. So இது ரெண்டு விஷயம் இதில். One is that technology today is available to treat anyone. இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்குமோ அது இந்தியாவில் பண்ண முடியும். பட் இன்னொரு மோர் கன்சர்னிங் இது, நம்ம இவரோட ஆப்ரேஷன் February மாதத்தில் பண்ணோமா, ஒரு 3-4 மாதம் முன்னாடி. அப்போக்கு இப்போ ரூபாயோட வேல்யூ ரொம்ப டிவேல்யூ ஆகிடுது. ஐ திங்க் தி rupee has come down in value by 3 or 4 or 5 rupees. இந்த ரேட்டில் போனால் ஒருத்தரால் nobody can afford. And இந்த கருவியெல்லாம் இந்தியாவில் பண்ணுறது கிடையாது. It is an American product. So it highlights also the urgent need that we should make all technology like this should be made available in this country so that ordinary people can thrive. This kind of thing, இன்னைக்கு 97 ரூபா, next month it might be 110. Who can afford anything? So it is to highlight two things. One is, while we are progressing, எவ்வளோதான் வயசானாலும் நம்மளால் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, we have to become self-sufficient in this. I mean, that was the whole point of highlighting this. Don't we get imported exemptions for this? Sir, there is a duty in this, but even if you get an, sir, the cost of those devices is very high in dollars terms. So, and in the last, if the dollar has depreciated by 5 rupees in 4 months, that itself works to around 10 lakhs increase in the cost. The ordinary people cannot afford this. So on one hand, petrol prices, device prices going up, but so it urgently we also need to look at device manufacturing in this country, because 90% of medical devices are imported. So that has to be done on an urgent basis for it to become affordable for everyone. This can function for 15. The longest surviving LVAD that we have done, he lives in Chennai, is around 14 years. It can last for 15-20 years. Pump will run for 100 years. Pump can function forever. It is the patient after so some time. The technology is there, but sir, even the mobile phone எடுத்துங்களேன், நம்ம 2000 இன்கமிங்கே 16 ரூபா இருந்தது. இப்போ everyone has a phone. So one thing is to develop a technology, the other is to make it affordable for everyone. And there is a gap of usually 10-15 years in this. How about the maintenance of this device? Maintenance, no, sir. There is a battery. All of us use a mobile phone, so you need power. So இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம என்ன வியர்ப்பாக இருக்குன்னா, God or whoever you believe has designed us, our own heart generates energy.
So we don't have a battery. How is the heart beating? So number food and everything becomes converted into energy that the cells can utilize. Here we need a cable which is about this, the thickness. It comes from Ullain. It's attached to a couple of batteries, and night like we have to connect it to the mains, so it gets charged. And so the daytime, like it is 18 hours or 19 hours, you can have roaming model without any charge. You can, and most people are able to get back to work. Drive they can fly, they can get back to business, they can pretty much become a normal life. ಇನ್ನೊಂದೇನ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಕೂಡದು ಸೊ ಅದನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ Only one drug is required, unlike a transplant, where rejection lagam irukradhukku nariya mandu thevapadum. Inge just a blood thinner is required, nothing How else. can we measure the blood flow? Adila blood flow again. Blood flow is measured on the basis of the revolutions per minute and the current usage. The current generated is displayed on the monitor, and the current is proportional to the flow. So you don't have an actual flow sensor in these devices because that cannot function for 15 years. But the display of the flow is very accurate. ஒரு கேபிள் வெளியே வருது ஒரு சிஸ்டம் கண்ட்ரோலர் இருக்கு அதில் நீங்கள் ஃப்ளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணா இல்லைன்னா ஃப்ளோ மெஷர் கூட பண்ணலாம் The patient is self-monitoring. ஆமாம் பேஷண்ட் கிட்டவே நீங்கள் இது கேபிள் வெளியே வருது இட் வில் கம் அவுட் இங்கே இது கண்ட்ரோலர் இருக்குது இங்கே ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறது அப்புறம் சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னா யூ கேன் டேக் ஃப்ரம் அவுட் சைட் The increase reduce பண்றது வந்து on the advice of No, the patients cannot control we can do it. So they have to come to the hospital. But in the newer versions we are developing, we are able to do it remotely. But patients cannot touch it, otherwise it will become mischievous. Doctor, ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ண எவ்வளவு duration இந்த Sir, with 2 batteries you can go up, depending upon the flow and the current usage. It can be anywhere from 12 to 18 hours. If they are not charged, means what will happen? Sir, if the power dries out, the pump will stop, they will die. So sometimes accidents can happen. People have traveled to another city, they have had a fight with their wife, they forget to take a battery. So you have to be careful with devices. I mean, that is true for even medicines. If you are on life-saving medicines, it becomes a problem. how frequently it needs to be changed. Battery is typically lasts for 3-4 years. But now the battery, see, one of the big recent advances, in my opinion, is the increasing popularity of electric vehicles. As a consequence, the battery technology is increased. So the lives of batteries increasing. In fact, people are even looking at nuclear-powered batteries. In fact, what we are working on is can you charge these devices like on a mobile phone now? You don't need a charger. You can charge it through a contact. So the technology people are working on is whether you can charge these pumps through the skin, so that you don't need a battery. In fact, one of the ideas is like Wi-Fi can be in a room. You can be in a room where you can actually charge through the skin devices inside. A lot of implantable devices like pacemaker, everything needs a battery. So the technology is moving towards charging devices inside the heart through the skin without the need for a cable. Because if you have a cable coming from inside, அது நம்ம சென்னையில் ஒரே ஹாட் வெதர் வேறு, இப்போ 43 டிகிரி சென்டிகிரேட். அந்த அந்த வெளிநாட்டிலலாம் ஒரே கோல்டு அங்கே. ஸோ அவங்க மாதத்துக்கு 2 நாள் குளிச்சா போகிறோம். இங்கே டெய்லியும் நம்ம 4 தடவை குளிச்சானோ, இல்லாட்டா இங்கே இருக்கிறது கஷ்டம். So every time you take a shower, you have to cover that with polythene. You have to make sure that water doesn't enter. So the risk of the infection around the driveline is higher. So the big breakthrough is to be able to charge the power through the skin without a driveline. So batteries are available. Batteries are available. So battery technology is now there. There are 2 things. They always have to carry the battery on a shoulder. The weight is not much. It's less than 1 kilogram. But the 2 things they cannot do, they cannot jump into a swimming pool and take a shower.
So again, what I said, the greatest pleasures in life are simple pleasures. ஒரு தாகம் அடிக்கச்சு தண்ணி குடிக்கிறது, மூச்சு விடுறது, or when it's hot, just get under ஒரு கிணத்துல போய் தண்ணி கொண்டாக்க, that is a, we take it for granted. But they ask these people, what everyone says, I just want to get into a cold shower and shower without having to bother about covering up these wounds. So the device will cost you now. The device, again, that is a big problem. The device costs roughly around $70,000 to $80,000. It's a lot of money. So it is, even 10 years ago, the dollar was high. At that time, it was around 40-45 lakhs. Now it is beyond. So one of the reasons we are also developing an implantable pump. Hopefully, it should be available for use within the next 1 year. So that makes it affordable for our own patients. This is. The disturbance. So around now, there is no sound, nothing. No, I see, you get used to it. I mean, in fact, human beings get used to a lot of diseases. So there is a cable which is coming. Initially, again, sir, when you're dying, when you can't, these are all small things to, and progress happens slowly. Infection manageable or Yes, manageable. It's a skin. It's not a deep. It's not a systemic. It's a local infection. infection only? But sir, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತೇವಪಡ dressing. Dressing table. So They are here- coming. Yeah, they have come. So battery power வந்து உங்களுக்கு தெரியும். The controller tells you the battery. So newer versions we are working on is where you can wear a watch. They call the smart watch எல்லாம் வந்துருது. So you don't even have to look at it. It tells you automatically. So there's a lot of technology which is changing. So இந்த சூழ்நிலைக்கு வராம லைஃப் ஸ்டைல மாத்திக்கிறது ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? சார் அதான் சூழ்நிலைக்கு வராமல் வாய்ப்பு இருக்குது சார். அதை சொல்லுங்க. இவருக்கு வந்தது coronary artery disease, so that is preventable, both from diet, from exercise, from other activities. ரெண்டாவது regular checkup. See, all of you must be having either a bike or a car. அதுக்கு regular service. நம்ம human bodyக்கு service கிடையாது. Nobody bothers to go and get even a yearly checkup. Correct தானே? Even I don't get it done. So our human body is more valuable than a two-wheeler or a four-wheeler. So one is to get regular checkup. ரெண்டாவது hypertension is a big risk factor. That means you have to cut down your salt intake. And the ஊறுகாய், அப்பளம், a lot of our food that we eat is processed food, which just not salt in terms of உப்பு மாத்திரம் இல்லை. Processed food contains a lot of sodium. So that is dangerous. Smoking, those are all easy to treat. You don't have to smoke. And even these environmental fumes, they have been shown to contain particulate matter which increases the risk of heart disease. So the adulterated diesel and the electric cars, I think, again, will make a big difference in terms of even from the risk of particulate matter suspension, which can cause heart and lung disease. We should come down if you avoid fossil fuels. No problem, sir. பார்த்து சார். எல்லாரும் உங்களோட பேசுறதுக்கு விரும்புகிறாங்க. Sorry for the delay. 5 minutes, 10 minutes. ஸோ நட்ராஜன் வந்திருக்காரு. நீங்கள் அவர்கிட்டயே நேரம் கேட்கலாம். அவர்கிட்ட அவர் சொல்வார். He has worked all over US, Dubai, all places. உங்களோட இதே சொல்லுங்க சார், உங்கள் கஷ்டத்தை பற்றி. முன்னாடி எப்படி இருந்தது, இப்போ முன்னாடி ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? Before the operation. ஆப்ரேஷன் என்ன ப்ராப்ளம்? ஒன்றும் இல்லை. ஒரு ஸ்டமக் பெயின். It is there always, almost 24 hours. Only very rarely, sometimes when I eat little bit more, the pain will not be there. Otherwise, if I lie down, pain is there. Then, 2015, I had one bypass. 2021, one pacemaker installed. After all these things, only this problem
started. So I went to almost all the place in Madras, many doctors, and Mr. Ramakrishnan, Balakrishnan, Suresh Rao. They gave me assurance that I will be all right and they can do this operation LVAD. But only thing, I should be able to withstand it. Withstand means should be able to take it mentally. So I went on operation December 25th. Afterwards I was here for about 1.5 2 months. Recently only I got discharged. Now I feel relaxed. That the original stomach pain was not there. Before I had breathlessness. Little bit work, I have to inhale more air. Now that also not there. Now other things, let me see please. Leg swelling, correct. Swelling, leg swelling was there. All of a sudden, within about 1 week, 10 days, I went up by 10 kg. So I stayed here before operation, took a lot of medicines. You won't believe, maybe 30 tablets per day. Then the swelling reduced, my weight also reduced. Then only I was prepared. He's a bold man. Not easy to go. I am You should have that willpower. 78 years old. 79, 80. I was aeronautical engineer. Very strong. That means for 43 years I worked manual work, big items. Sometimes the Tamil. Oh, Tamil. 43 வருஷமா நான் வந்து ஹெவி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் நார்மலாகவே எந்த ஒர்க்குக்கும் சளைக்க மாட்டேன். இதுவா சரி போட்டுடலாம் செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டுருவேன். அதனால் அது செய்யறதுக்கு முன்னாலேயே மனசுக்குள்ளே ஒன்று ஏற்றிப்பேன், இந்த வேலையை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்ட்டு. உடனே எனக்கு எனர்ஜி வந்துடும். ஐ வில் டூ தி ஜாப். அது மாதிரி கொஞ்சம் எனக்கு முன்னால் கான்ஸ்டிபேஷன் கொஞ்சம் இருந்தது, யூரின் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இருந்தது பிஃபோர் ஆப்ரேஷன். இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் மேபி ரெடியூஸ்டு பை 75%. யூரின் ப்ராப்ளம் இல்லை. everything is due to doctors and the smiling staff. Always smile. MGM healthcare staff, smiling staff, and room service, everything was very good. வேறு ஏதாவது படிக்கட்டுமா வேண்டாம்? பார்த்து நல்லா பண்ணீங்க எல்லாம். இன்னும் ஒரு ஏன்னா கொஸ்டின் இருந்தால் கேட்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா MGM ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க? I was patient for Dr. A.L. Narayanan. Dr. A.L. Narayanan. He left Vijay Hospital, joined MGM. Then that time I have to come meet him every 3 months or 6 months because he has done me the bypass and pacemaker. So I have to continue with him. So he went to Apollo. So I went to Apollo.
So from here I went to there. Then there in Apollo we met everybody. We had this one. They say, doctors, our beloved doctors say they can cure it. So from that time onwards, I was with these doctors. That time they left MGM and joined Apollo. So from that is how I got a connection with MGM. பழைய மாதிரி ரொட்டீன் ஒர்க்ல செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? Yeah. ரொட்டீன் ஒர்க் பண்றீங்களா இப்போ? Yes, I am doing. குளிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கா? ஆ? குளிக்கிறதுலாம் கஷ்டமா இருக்கா? குளிக்கிறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் இங்கே எனக்கு இது போட்டிருக்கு, ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணியிருக்கு, அதனால் குளிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த பேட்டரிலாம் கஷ்டம் இல்லையே? இதெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. இதெல்லாம் இப்போ அது பேர் என்ன, ரொம்ப பழக்கமாகிடுது. முதல்லனா குர்ன்னு அடித்ததுன்னா ஒரு பயப்பட்டுட்டு ஓடுவோம். இப்போ அப்படிலாம் இல்லை. இட் வில் கம் ஃபார் another 5 minutes அப்படின்னு லூஸாக விடலை. உடனே மெதுவாக அவசரப்படாமல் போய் மெதுவாக பண்ணுறது. ரொட்டீன் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டேன்னா மார்னிங் அப் டு 9:30, 5:30 to 9:30 ஐ வில் பி பிஸி. எதாவது காஃபி குடிச்சிட்டு இது பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு காய்கறி நறுக்கி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் ஒரு 1 hour. கொஞ்சம் நடக்கிறது, இது பண்ணுறது, எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குளிக்குவேன். குளிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாள், ஸ்பாஞ்சு பார்த்து தான் எடுத்து கொடுப்பாருங்க. இது வரைக்கும் இருக்கும் ட்ராயர், ஆஃப் ட்ராயர் போட்டிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் அவளை போக சொல்லிவிட்டு பாக்கியெல்லாம் நான் ஹேண்ட் ஷவர் வச்சு நல்லா சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டுருவேன் கீழே. அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் போவேன். ஏதாவது கஞ்சியோ பழைய சாதமோ இருக்கும், மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட், அதை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என் ஒய்ஃப் ஒரு 1 hour பூஜை பண்ணுவாள். அவளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறது, ஸ்லோகம்லாம் சொல்கிறது எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வெளியில் வரும்போது இதை 9:30 or 10 o'clock இவ்வளோ பிஸி. இது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு தான் எனக்கு. பேப்பர் படிக்கிறது. ஈவினிங் 4 o'clock எழுந்திருந்து டீ போடுவோம், 2 பேர் சேர்ந்து தான் போடுவோம். இப்போ ஏன்னா முதல்ல அதான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போது நான் ஐ எம் ஹெல்பிங் மை ஒய்ஃப். ஏன்னா அவளுக்கும் ஷீ இஸ் ஆல்சோ மோர் தென் 75 and ஏஜ்டு. ஸோ அது பண்ணிவிட்டு 4 மணிலேருந்து ஐ வில் பி பிஸி அப் டு 7:30. 4 மணிக்கு டீ போட்டு குடிச்சிட்டு 10 minutes ரெஸ்ட் எடுத்த உடனே அவங்க மேப்பை பார்க்க வந்துடுவாங்க. எங்கள் வீட்லேயே நான் ஒரு நர்சம்மாவை வச்சுருக்கேன். மேப்னா மீன் ஆர்டியல் ப்ரெஷர், பிளட் ப்ரெஷர். So in the there is no pulse because it's a continuous flow pump. So blood pressure recording is not easy. So you need a Doppler. யூசுவலி பம்ப் பண்றது பல்ஸ் இருக்கு. பேர் There is no இது pulse. டேப் மாதிரி கண்டினியூஸ் pulse இருக்காது இப்போ. பல்ஸ் இருக்காவா? ஏன்னா it's a continuous flow pump. நமக்கெல்லாம் ஒரு pulse இருக்கும். So blood pressure recording is not easy. ஸ்பெஷல் ஒரு and paradoxically before the implant blood pressure low இருக்கும். After this they become hypertensive. இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வருதுன்னா because of the physics of non. அது ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே அப்படி வந்துட்டு இருக்கு. But does it need to be checked every day? We prefer it to be checked because hypertension is a risk factor for stroke. So we teach the family to check blood pressure using a Doppler. What is the reading, sir? Blood pressure? Blood pressure, so you will not have systolic diastolic because so we keep the mean pressure around 80. 75 to 80, something like that. Only that. We are taking daily one time. So you need a Doppler, so you have to teach them how to. That is why I kept one caretaker, nurse. So she will do it. Pressure, it will affect other. So if there is low blood pressure, the pump flow will increase because it's a afterload sensitive pump. One of the other reasons why we wanted this, the entire physiology is different. You understand? His heart is not contracting. He has no functioning left ventricle. So
without this treatment, if you didn't give a new heart, you can't be alive. So this pump is, but to make an artificial heart pump with pulse, originally when the original artificial heart pumps were designed, they made it with a pulse because we are trying to mimic a human heart. So the moment you introduce a pulse, you need valves. So it increases the. So only when you start doing this, you start admiring the beautiful engineering of nature. You know, it is given as a pump which functions for 90 years. We are not looking after it, but even with modern technology, we are not able to mimic the advantages of a normal oil. So it was equivalent to robotic. It's a mechanical pump. This is magnetically levitated. There's no bearing, there's no connection. It can spin it's like a maglev train, it can spin for 200 years. Only thing is, without a pulse, there are other consequences because the human body is designed for a pulse. So the endothelial cells react to absence of pulse by constricting. They think no pulse means low blood pressure, so they constrict. So blood pressure goes up. So the blood pressure goes up, the pump flow will come down because these are afterload sensitive pumps. And the stroke risk increases. So you have to check the blood pressure frequently. So blood flow is automatically adjusted according to the blood pressure? Yeah, to a large extent because the HQ curve, they are also responsive to exercise. If you start exercising, the flow will increase actually. We also have younger patients who do mountain climbing, who plays sports. We have one man in Maharashtra who plays volleyball every day, jumping all over the place. Volleyball, safely. all kind. So but only when you start designing artificially, you actually start admiring nature's gift to all of us. How do you manage funds and all? Funds, yeah, it's a problem.